Dear colleagues, it's a great pleasure to be here, and I thank Vice President Castaldo for inviting me here today. My name is Leda Volpi. I'm a deputy of the Italian Parliament, and I'm a neurologist temporarily involved in politics. I say temporarily because we of the Five Star Movement are citizens which enter the institution to bring their skills and experiences in order to improve our society in a common project and then return to their lives. In particular, in my professional life, I dealt with rare diseases as a researcher. As Senator Paola Taverna explained you, in Italy an important milestone in legislation about newborn screening was set in 2016 with law number 167. This law introduced free screening for 40 inherited metabolic diseases for all newborns throughout the national territory. Before 2016, newborn screening investigated only 3 pathologies: cystic fibrosis, phenylketonuria and congenital hypothyroidism. The introduction of tandem mass spectrometry in the newborn screening programs made possible the simultaneous measurement of several metabolites and consequently the detection of several diseases in just one blood spot and in a unique analysis. Inherited metabolic disorders refer to over 700 different pathologies caused by genetic defects that interfere with the body's metabolism. These pathologies often have a multisystemic involvement, so they involve multiple organs and central nervous systems is often affected. Inherited metabolic disorders can have a subtle onset, with a late diagnosis when tissues are already massively affected and though therapy will be less effective. A late diagnosis in these cases leads to a worse outcome for the patient and to higher costs for the state in terms of health care. So this makes you understand the importance of early detection of such diseases through neonatal screening. Moreover, since 2016, we observed a real Copernican revolution regarding treatment of genetic disorders, as many new therapies emerged. For this reason, it was necessary to revise the law number 167. In particular, we have provided that 3 categories of genetic diseases could be added to the screening panel: genetic neuromuscular diseases, inherited severe immunodeficiencies, and lysosomal storage disorders. We've done this because nowadays some genetic pathologies, if intercepted in an asymptomatic early phase, can benefit from treatments able to significantly modify the subsequent disease course. I refer in particular to Fabry's disease, Pompe's disease, mucopolysaccharidosis type 2, severe combined immunodeficiency, and spinal muscular atrophy. I'll make some examples. SCID. Severe combined immunodeficiencies are a group of inherited disorders responsible for severe dysfunctions in the immune system. In fact, there is a combined absence of T lymphocyte and B lymphocyte function. They are the most severe forms of primary immunodeficiency. These diseases are life-threatening because when diagnosis is made too late. SCID patients at birth seem normal, healthy babies, but often they die for infections during the first 2 years if appropriate treatments to reconstitute their immune system are not undertaken. SMA, spinal muscular atrophy, is an hereditary neuromuscular disease characterized by the generation of alpha motor neurons of the spinal cord, which are the neurons that send to the skeletal muscle the message to move. This resulting in progressive muscle weakness and paralysis. SMA is the most common genetic cause of infantile death. Clinically, SMA has been divided into 4 subtypes based on age of onset, phenotypic severity, and the highest motor milestone achieved, which can be lost later upon disease progression. So we have type 1,
patients, which are called non-sitters. It's the most common form, type 1, accounting for around 60% of all cases. Symptoms include hypotonia, difficulty in breathing and feeding, with an onset before 6 months of age. Babies don't even reach the sitting position, and they usually die before the second year for respiratory failure. Type 2 SMA, they are called sitters because they can achieve the sitting position, but they won't never walk. And then type 3 walkers, they learn to walk, but then they lose their ability and they go to the wheelchair. And finally, type 4, the adult onset, which is milder. Without disease-modifying therapies, the impact is profound for patients and families. In recent years, disease-modifying and life-prolonging therapies for SMA have been developed. However, patients are currently diagnosed with significant delay, and therapies are often administered in advanced stage of motor neuron degeneration, showing limited effects. By contrast, data from clinical trials show that treatment, if started early, leads to the achievement of age-expected motor milestones, which is sitting without support in SMA type 1 and stable or improved motor function in SMA type 2 or 3. Therefore, newborn screening programs for SMA hold tremendous potential for identifying affected children at an asymptomatic stage, allowing early initiation of therapy before irreversible motor neuron damage occurs. And it's not over here, because in our law, the Health Ministry will every 2 years review the list of diseases investigated in the panel of neonatal screening based on scientific updates in the diagnostic and therapeutic field. Why did we do it? Because future is coming, and future holds the promise of gene therapy, which will be soon available for many genetic diseases. What is gene therapy? Gene therapy is the addition of a healthy gene to patient cells to replace a missing or malfunctioning. Researchers typically do this by using a virus to carry the genetic cargo into cells, because that's what viruses usually do with their own genetic material. In a review of scientific literature of March 2018, almost 2,600 gene therapy clinical trials have been undertaken or completed worldwide, some of which with notable clinical benefit. So the legislator, taking account of this revolution coming, has to keep up with scientific progress in order to save precious lives and reduce disabilities. We seriously hope that other member states will follow the Italian model in newborn screening. Thank you for your attention. Sì, io vorrei che Fabio Massimo cortesemente ci raggiungesse per ringraziare e concludere. Io non vorrei che ve ne andaste, facciamo un attimino solo spazio a Fabio Massimo e veramente anche l'immagine. Giancarlo, per una foto di gruppo. Vieni Leda, ma per più che per una foto di gruppo, proprio per vieni Manuela. Perché come ricordava anche Carlo, non c'è nessuna bandiera politica davanti a provvedimenti che cambiano la vita di ogni singolo bambino. Quindi per noi è stato un orgoglio, l'abbiamo rivendicato da sempre, di aver affrontato questo percorso da un partito di opposizione, ma con una adesione da parte di tutte le forze politiche, perché se si hanno degli obiettivi e dei progetti validi, la condivisione e l'abbandono di quelle che sono le peculiarità politiche meritano veramente di essere dimenticate per regalare al nostro Paese questa legge che oggi abbiamo l'orgoglio e l'ambizione di proporre all'Europa veramente come un modello. Io nel mio ruolo, Fabio Massimo nel suo, ma qui con la dottoressa
Tarusci in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità, con il dottor Lamarca che è il Presidente del Centro del Coordinamento, nonché delle associazioni che hanno seguito veramente l'evolversi delle procedure, con i pazienti rappresentati in maniera così sentita da parte di Emanuela, che è stata la prima persona che io ho incontrato e che mi ha raccontato la sua storia, e con la stessa emozione con la quale oggi l'ha raccontata a voi, quel giorno ha spinto me a dire: questa è una battaglia per la quale vale veramente la pena spendersi e portarla a compimento. Quindi questa immagine è veramente il mio ringraziamento, il ringraziamento credo di Fabio, ma poi dirà due parole lui, a tutti coloro che hanno reso possibile questo momento, e a voi che avete avuto oggi il piacere e la pazienza di volerci ascoltare. Grazie veramente a tutti e grazie a ognuno di voi. Grazie di vero cuore Paola. Quando cominciamo a parlarne era il lontano 2013, ormai sono passati quasi 6 anni, sapevamo che la strada sarebbe stata lunga e irta di ostacoli. C'era da vincere non soltanto il problema del finanziamento, non soltanto il problema di ottenere un'ampia convergenza delle forze politiche, di scrivere un testo di legge, c'era da vincere una cultura ostile all'idea della prevenzione, una cultura ostile all'idea che si potesse e si dovesse lottare con forza e con vigore per ristabilire il primato del diritto, il primato dell'articolo 32 su tutto il territorio nazionale. Nel tempo abbiamo visto quanto anche l'idea di aver attribuito alle regioni la gestione della sanità abbia purtroppo contribuito ad acuire le divergenze tra le regioni stesse, la divergenza tra il livello dei servizi, e abbiamo ancora tanto da fare per cercare di razionalizzare il sistema, di ripristinare invece quel diritto fondamentale che dovrebbe essere riconosciuto a ogni cittadino e ogni persona residente nel nostro Paese, a prescindere dalla provincia, dal comune in cui decida di vivere. E ovviamente questo percorso è stato faticoso, ma grazie ai tuoi sforzi, grazie alla capacità persuasiva degli argomenti che oggi abbiamo ascoltato esposti dai nostri panelist, che ringrazio una volta di più per aver approfondito e sviscerato ogni singolo ambito della materia dal punto di vista scientifico, dal punto di vista anche comparatistico, come ha fatto anche il professor Lamarca, facendoci vedere una carrellata anche dei vari sistemi adottati finora a livello europeo, e quindi evidenziando ovviamente i grandi margini di crescita che ci sono ancora su scala continentale per alzare il benchmark e quindi per adottare il nostro sistema come benchmark e quindi alzare il livello di protezione in tutto il continente. Grazie a questa sensibilizzazione, grazie a questo importante lavoro si è capito quello che Paola diceva poc'anzi: una battaglia di un colore politico. Questa forse non è neanche una battaglia politica, è una battaglia di civiltà, è qualcosa di diverso, è una battaglia fatta solo nell'interesse del nostro futuro, delle nostre future generazioni, che hanno il diritto di vivere nello stesso identico modo dei bambini sani. È impossibile, inconcepibile sentire, immaginare ancora oggi che di fronte alle opportunità che ci offre la scienza si possa correre il rischio di distruggere la vita di un bambino, di consentirgli purtroppo di non avere le stesse opportunità o di affrontare delle problematiche che erano evitabili. Questo è stato il nostro approccio e io sono estremamente fiero e orgoglioso oggi di averlo potuto raccontare nella sua genesi, nei suoi aspetti scientifici, nel suo percorso legislativo all'interno del Parlamento europeo. E ovviamente noi ci lasciamo oggi con una promessa, la promessa di continuare a lavorare in questo ambito, di continuare a vegliare attentamente anche magari in futuro aggiornamento dei panel e degli screening da effettuare, secondo quello che ci dirà appunto la ricerca scientifica, secondo le nuove soluzioni e le nuove analisi che verranno quindi di via via evidenziate dal progresso scientifico, con la consapevolezza quindi che costruendo questa alleanza tra pazienti, legislatori, le varie forze politiche, il mondo della scienza e la ricerca possiamo veramente ambire a essere un faro di luce e di
è veramente di esempio per tutto quanto il resto del continente, ma direi anche a livello mondiale, visto che dalla carrellata che è stata fatta inizialmente si è evidenziato il fatto che siamo comunque tra i primissimi paesi per numero di test che vengono fatti, sia dal punto di vista qualitativo, quindi il numero di patologie che vengono sottoposte a screening, ma sia anche per il numero quantitativo, ovviamente a seguito della riforma. Quindi questo impegno noi lo prendiamo con vigore, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo. Continueremo a lavorare insieme a tutti quanti voi, insieme a tutti coloro che hanno a cuore come priorità l'interesse dei bambini e non le sterili polemiche da campagna elettorale, e state sicuri che questo impegno non verrà mai a mancare. Adesso l'obiettivo è esportare la battaglia sempre di più a livello europeo e potete contare sempre convintamente sul nostro appoggio nell'esclusivo interesse di quel futuro dei bambini che è la nostra unica ed esclusiva priorità. Grazie di vero cuore a tutti, grazie per questa partecipazione, ringrazio anche il mio collega Ignazio Corrao che ci ha raggiunto per la chiusura e andiamo avanti sempre più coesi e compatti di prima. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.